So now let us move on to the mathematical representation of amplitude modulation. So we have a modulating signal which is a sine wave. So we can write the instantaneous value of our modulating signal as Em is equal to Em sin omega mt. നമുക്കറിയാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ എ സി വേവിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിനെ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ എം, സോ എം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ, മോഡുലേറ്റിംഗ് എം. ഈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി. So we have already studied this representation in module 2 in the basics of alternating current. So Em is equal to maximum value into sin omega t. So as it is the modulating signal, its angular frequency is denoted as omega m. So here we have marked the maximum value of the modulating signal as Em. So its equation is Em sin omega m t. So now that of the carrier. So we have marked the maximum value of the carrier as EC. So carrier can be represented as EC is equal to maximum value into sin omega t, and as it is the carrier, frequency can be denoted as omega c. So here instantaneous value of carrier is EC is equal to maximum value EC into sin omega ct. So now we have to calculate the instantaneous value of our AM signal, that is amplitude modulated signal. So as it is the AM signal, denote it as EAM. Instantaneous value is denoted using small letter. So instantaneous value of amplitude modulated wave, which is equal to maximum value of amplitude modulated wave into sin omega t. So see, let us denote the maximum value of the amplitude modulated as EAM. So maximum value of amplitude modulated wave. So it is varying. We cannot assign a constant value to it. If we consider this cycle, maximum value is this much. For this cycle, maximum value is this much. For this cycle, maximum value becomes this. Here it is this much. So let us denote the maximum value of the amplitude modulated signal as EAM. So here it is maximum value EAM into sin omega t. Now see, so frequency of the amplitude modulated signal is same as that of the carrier frequency. So we have already said that by amplitude modulation we are varying only the amplitude of the carrier signal, and the frequency of the carrier will not change. So frequency of the amplitude modulated signal is same as that of the carrier frequency. So we can write omega c here. The frequency of the amplitude modulated signal is same as that of the carrier frequency. So mark it as equation number 1. So now I have said that the maximum value of the amplitude modulated signal is not a constant. It is varying. Now we need an expression for that maximum value. So here I have said that maximum value of the amplitude modulated signal varies with the time. It is having a different value at each time. So we need an equation for that maximum value. And how will we get this maximum value? So we are actually adding the instantaneous value of the modulating signal with the amplitude of the carrier. So നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ carrierൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനോട്, അതായത് ECയോട് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ പോയിന്റിൽ അത് 0 ആണ്. മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 ആണ്. സോ ECയോട് 0 ആഡ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കിവിടെ EC തന്നെ കിട്ടും. ഇനി
അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇവിടെ വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് EM. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സിഗ്നൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ സിമിലർലി വി ആർ ആക്ച്വലി adding the instantaneous amplitude of the modulating signal with the amplitude of the carrier. That is, we are getting this signal by adding the instantaneous amplitude of the modulating signal with amplitude of the carrier. അതായത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും നമുക്ക് ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? EC പ്ലസ് ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? EC പ്ലസ് ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? EC പ്ലസ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇത് കിട്ടാൻ EC പ്ലസ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് the maximum value of the amplitude modulated signal as EC plus instantaneous amplitude of the modulating signal. മനസ്സിലായോ? സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം? ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ വേവ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇനി അതിന് കാരിയറിൻ്റെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഒമേഗ സി, same as carrier frequency. So now regarding the amplitude of the maximum value of the amplitude modulated signal. സോ അത് വേരി ചെയ്യുവാണ്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ഓരോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ EC കാരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനോട് ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടി. ഇവിടെ ഇത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ECയോട് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആഡ് ചെയ്തു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് maximum amplitude of the amplitude modulated signal as amplitude of carrier plus instantaneous amplitude of the modulating signal. So it is written here, amplitude modulated signal is equal to amplitude of carrier plus instantaneous amplitude of modulating signal. So substituting the equation for modulating signal, we have EM is equal to EM sin omega mt. So EAM becomes EC plus EM sin omega mt. Mark it as equation number 2. Now substitute 2 in equation number 1. That is, this is equation number 1. So here we have EAM. For EAM, substitute this term, EC plus EM sin omega mt. So substituting it, EC plus EM sin omega mt into sin omega ct. So this can be simplified as EC sin omega ct plus EM sin omega mt into sin omega ct. So like this. Now, in amplitude modulation, a term known as modulation index is used. It is denoted as M, and it is defined as the ratio of amplitude of the modulating signal to the amplitude of the carrier wave. That is, maximum magnitude of the modulating signal, information signal, divided by maximum magnitude of the carrier wave. That is known as modulation index. So from here we can write EM is equal to M into EC. Now substitute for EM as M into EC in equation number 3. So equation number 3 becomes EC sin omega ct plus, instead of EM, substitute MEC. So MEC into sin omega ct into sin omega mt.
So see this term, sin omega ct into sin omega mt, similar to sin A sin B. So what is the equation for sin A sin B? So we have already studied this in our plus 2 classes. Sin A sin B is equal to, or 2 sin A sin B is equal to cos A minus B minus cos A plus B. So using this expression, simplify this term. So sin A sin B equal to half into cos A minus B minus cos A plus B. So apply this expansion to this term. So it will become half into cos of A minus B, that is omega c minus omega m into t, minus cos of A plus B, that is omega c plus omega m into t. So this can be written as ec sin omega ct plus mec into half into cos of omega c minus omega m into t minus cos of omega c plus omega m into t. സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ്, തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. So this can be written as ec sin omega ct plus mec divided by 2 into cos omega c minus omega m into t minus mec divided by 2 into cos omega c plus omega m into t. So this is the final equation for the amplitude modulated signal. And in this equation there are 3 terms. So this term, the first term, is similar to the carrier wave. So it represents our actual carrier waveform, our modulated carrier waveform. There are 2 more signals which are 2 pure sinusoidal signals. So one is having a frequency which is less than the carrier frequency. See, omega c minus omega m. So this signal is having a frequency which is less than the carrier frequency, and it is known as lower sideband. And the next signal is having a frequency which is higher than the carrier frequency. Omega c, carrier frequency, plus omega m, carrier frequency plus frequency of modulating signal. So this signal is known as upper sideband. So the amplitude modulating signal consists of the modulated carrier wave and 2 sidebands, the lower sideband and the upper sideband. So now let us also see the frequency spectrum of the amplitude modulated wave. Frequency spectrum is nothing but a plot which showing the various frequency components present in a signal. So from here we have seen that there are 3 frequency components in the amplitude modulated wave. So one signal is having the carrier frequency itself, another one is having a frequency less than the carrier frequency, and another one having a frequency which is more than the carrier frequency. So the lowest frequency is omega c minus omega m, that is 2 pi fc minus 2 pi fm, can also be written as fc minus fm. So lowest frequency component present in the amplitude modulated wave is the lower sideband fc minus fm, and it is having a maximum amplitude mec divided by 2. ഈ ടൈം എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവുന്നത്? ഈ കോസിൻ്റെ ടേം 1 ആവുമ്പോൾ. സോ 1 ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? MEC by 2. സോ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. Y ആക്സിസിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും പ്ലോട്ട് ചെയ്യും, X ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും. So the lower frequency component is having a frequency fc minus fm and an amplitude of MEC divided by 2. So the next higher component is the carrier wave, which is having a frequency omega c or fc.
and its amplitude is EC. The another component having a higher frequency, omega c plus omega m, or Fc plus Fm. Amplitude is MEC divided by 2. So this is the frequency spectrum of the amplitude modulated wave. The diagram or the plot showing all the frequency components with its amplitude. So now what is the term bandwidth? Bandwidth, BW. So bandwidth is nothing but the width of the frequency spectrum. Width of the frequency spectrum, that is, it is the upper sideband frequency or the higher frequency component in the frequency spectrum minus the lower frequency component. It is the bandwidth is the difference between the higher frequency component and the lower frequency component in the frequency spectrum. That is Fc plus Fm minus Fc minus Fm, and it will be 2Fm. So the bandwidth of amplitude modulated signal is 2Fm. And the total power is, there are three components. The total power is equal to power of carrier plus power of upper sideband plus power of lower sideband. So which will be Pc into 1 plus m square divided by 2. So just know this equation. This is obtained after a derivation. So just keep this equation in mind. Total power is the sum of power of all the three components.